Hello guys, what is up? Welcome back. എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഫിഫ പ്ലേയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ ഇന്ന് ഞാൻ ഫിഫയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറേ നാളെ ഫിഫയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഫിഫ എന്താ ചെയ്യാത്തതെന്ന്. സോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഫിഫ ചെയ്യാം. ഒരു ചെറിയ മൂഡ് ആ ഗെയിം സൗണ്ട് ഞാൻ ഓക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുക. ഐ തിങ്ക് ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ ആൻഡ് എൻ്റെ സൗണ്ട് ഓക്കെ. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസിക് മാച്ച് കളിക്കാം. ഞാൻ ടീം ഏതെടുക്കണം? ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നമുക്ക് ലിവർപൂൾ എടുക്കാം. ലിവർപൂൾ എവിടെ? ഇപ്പുറത്ത്. യെസ്, ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് തന്നെ. ആർസണൽ വേണ്ട, നമുക്ക് ചെൽസിയുമായിട്ടാക്കാം. ഓക്കെ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗോ. പ്രൊഫഷണൽ ആണ് കളിക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് നോക്കാം. ആൻഡ് ഹേ ജോയൽ, വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ? എന്തൊക്കെയുണ്ട് ബോസ് വിശേഷം? 5G buddy no, but hey bro. Boom. Out of zone. Okay, that's good. Damn it. Whew. Well, I must say, this stadium falls in the must-visit category for any football fan, should the chance come his or her way. Anfield. Lewandowski. Derek Ray here on the commentary position, joined by Lee Dixon. And looking forward to bringing you action from the Premier League coming right up. It is Liverpool taking on Chelsea. Yeah, thanks Derek. I'm just so sound clear on തോന്നുന്നു. So guys, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്നെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. Both positive in their approach in the game, so we should let's go start it. Wow. For Liverpool, the highly rated Brazilian Alisson begins between the posts. Virgil van Dijk plays with Joe Gomez in the fullback positions, and leading the attack today is the ultimate pressing machine, Roberto Firmino. And wow. And a look at the Chelsea starting 11. Kepa is given the green light in goal. N'Golo Kanté starts alongside Jorginho in the centre of midfield. And they line up with just the one striker looking to do a bit of damage. With the ball at his feet. But he knew he had to get to the ball. I knew that. And they do like to press whenever they can. Henderson. Wijnaldum. Here's Oxlade-Chamberlain. Not getting anxious when they have the ball. Mane. Wijnaldum. Oh, എൻ്റെ പൊന്നോ, നൈസ് ഒരു ഗോൾ കയറി തന്നെ. ബട്ട് എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് കയറിയില്ല. Damn it. Can the Liverpool players react to this fabulous noise coming from the Kop? Yo, come on. Challenge to win it back. Nice. Oh. Van Dijk with it. Van Dijk. Oxlade-Chamberlain. എങ്ങോട്ടാണ് ഓടി പോയത്? But not to be. Good looking sequence. ആയിട്ട് നമ്മൾ ബോക്സിന്റെ Hudson-Odoi. Conte. എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പണി കിട്ടും. Kovacic. Oh, nice. Head up. Attractive looking move, easy on the eye, but nothing there. Oxlade-Chamberlain. Roberto Firmino. പാസ് മാറി. ഷിറ്റ്. UK Gaming, hey bro, what's up? മിസ് പാസ് കൊടുക്കല്ലേ മാൻ. യെസ്, അതാണ് ഇന്ന് ഓടി പോകുന്നത് ഇവിടെ. താങ്ക് യു. എന്തോ പെനാൽറ്റി ആണോ എന്താണ്? അല്ല, ഓ യാ പെനാൽറ്റി. ഓ കയറിയില്ല, ഭാഗ്യം.
Damn it. I shouldn't you here, bro. What's up, man? Gaming boy. Hi. What's up, man? Welcome to live stream, bro. Maximum pass കൊടുത്ത് കളി, man. Yes, അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, bro. നമ്മൾ FIFA 20 വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല. Van Dijk. Wijnaldum. Sadio Mane now. Alexander Arnold. നമ്മൾ ഭയങ്കര ലൈക്ക് അഗ്രസീവ് ആണ്, ലൈക്ക് ടാക്കിളും എല്ലാം കൂടി. On the ball, Azpilicueta. Come on. Individual quality coming to the fore. And the flag has gone up here. എനിക്ക് തോന്നി ലൈക്ക് അവിടെ വരെ എത്തിയപ്പോൾ. All the best. Jacob all. Hey bro, what's up, man? Winner, Adam boss winner. Wow, man. Good gameplay, man. Thank you, gaming boy, bro. Let's go. Let's see, നമുക്ക് half an hour മുമ്പ് ലൈക്ക് ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം. Roberto Firmino. Here's Oxlade-Chamberlain. Well, it was a fabulous title race last time round, and Liverpool a massive part of the story. And they are very much the team of late goals, Lee. Well, absolutely. How many times have we nice, very nice. Won in that manner. Ferguson was the master of it, and Klopp's not far behind him, to be honest, Derek. And Willian whips it in. Go get the ball. I thought he was going to score with that. Okay. 24 minutes complete. I don't. 29 minutes it's completed. Robertson. It's with Roberto Firmino. Mane. Roberto Firmino. Wijnaldum now. Firmino. And now Oxlade-Chamberlain. And a thorough... Gap. Breaking at pace. Abraham. Hudson-Odoi. Okay, let's go. Still on level terms, moving the ball nicely. Fruitful looking attack. Now Conte. And you need your defender to take charge. Azpilicueta. Now can he deliver accurately? This is Azpilicueta. Okay, nice pass. I thought it was On to Jorginho. 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 Oh, nice. Right, easy. ഒന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കളിക്കാം. But it was a poor shot in the end. Well, Derek, I really കണ്ടാ ലൈക്ക് ഞാൻ പാസ് കൊടുക്കുന്ന പിടിച്ച് വലിക്കുവാണ്. ബാലൻസ് ഒക്കെ കളയാൻ അതാണ് പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ വന്ന. ഓ നൈസ്. That's my bad. Oh, കേറിയില്ല, damn it. Yo, Joyle, hello, hi bro, what's up, man? Basil, hey bro, what's up, man? CR7 Uir, man. Okay, next നമുക്ക് CR-ന്റെ എടുക്കാം. CR-ന്റെ ടീം എടുക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് കളിക്കട്ടെ. Right. Gomez. Oxlade-Chamberlain. It's with Roberto Firmino. Henderson. Wijnaldum. Firmino in position to give them the lead. Ooh, damn. Nice goal. ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ കിട്ടി. Damn it. Daltops, hey bro, what's up, man? Welcome to live stream, bro. Hi, how are you? Forwards are in absolute dreamland. The defenders slugging their way back to Nice, that's our first goal, guys. So, the referee has decided that 2 additional minutes are in order. So almost like a half an hour കഴിഞ്ഞു, ഹാഫ് ടൈം അവർ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്കിപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അടിച്ച് കയറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. ഓ ബോയ്, ഓക്കെ. What? Really? Damn. No, man. Damn, it's a penalty, man. Damn.
He knows where. വെബ് സീരീസ് കാണാറുണ്ടോ? എന്ത് വെബ് സീരീസ് ആണ് ബ്രോ കാണാറുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചത്? ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കുറച്ച് കാണുമായിരുന്നു, ലൈക്ക് ഇപ്പം കാണാറില്ല. നമുക്കങ്ങനെ ഗോൾ കിട്ടി, തിരിച്ച് അവർ ഈക്വൽ ആയിട്ടുണ്ട്. ഡാം, ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ലൈക്ക് പെനാൽറ്റി ചെയ്യുമെന്ന്. സാധാരണ ഇപ്പോൾ പെനാൽറ്റി ഒന്നും ചെയ്യാതാണ് കളിക്കാറ്. Anyways, That brings to an end the first half here at Anfield. that's the worst one, man. Last. Anyway, second half നമുക്ക് തുടങ്ങാം. വെയിറ്റ്, അതിന് മുമ്പ് മാച്ച് ഫാക്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഷോട്ട് ആക്യുറസി 100% ആയിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓസം. ബിക്കോസ് 2 ഷോട്ട് അടിച്ചിട്ട് 2 ഓൺ ടാർഗറ്റ് ആയിരുന്നു. ചെൽസി ആണെങ്കിൽ 8 അടിച്ചു, അതിൽ 3 ഓൺ ടാർഗറ്റ് ആയിരുന്നു. അവർക്ക് 37 ആണ്. ആൻഡ് പാസ് ആക്യുറസി നമുക്ക് 91, അവർക്ക് 90 ഉള്ളൂ. നോട്ട് ബാഡ് യു നോ. എനിക്കിനി കുറച്ചുകൂടി ഗെയിം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ശ്രീകേഷ് പി വി, ഹൈ ആഡം ബ്രോ. ഹൈ ബ്രോ, വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ? ആരെവിടെ? ആരുമില്ലേ? ഡാം ഇറ്റ്. ഓ നൈസ്. എൻ്റെ പൊന്നോ. It's with Roberto Firmino racing forward, trying to catch them out. He has been deep. I thought അത് കേറിയെന്നുള്ളില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പുള്ളി അകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഫിഫ പെസ് ലൈക്ക് ഇച്ചിരി എനിക്ക് ഭയങ്കര ലൈക്ക് എന്താണ് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സൈക്കിൾ. ഞാൻ ആക്ച്വലി പെസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ നാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ സോയിൻ്റെ കൂടെ കളിച്ചതാണ്. ബട്ട് എനിക്ക് ലൈക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അതൊരു സിമുലേഷൻ ഗെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക്. കാരണം എനിക്ക് ബട്ടൺസ് ഒന്നും അതിൽ അത്ര മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ശരിക്കും കളിക്കാൻ. നോർമലി ഇത് സിമ്പിളാണ്. ലൈക്ക് മേ ബി ഇത് ഞാൻ കുറെ കളിച്ചതായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. Come on. Well, there's never a bad time to score a goal, but nice. Okay. And a fine stop. പെസ്സിൻ്റെ 2 വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്. അതും 2 സോജിൻ്റെ കൂടെയാണ് കളിച്ചേക്കുന്നത്. നല്ല രസമായിരിക്കും. ഓ കമോൺ, ഗോഡ് ഡാം ഇറ്റ്. എങ്ങോട്ടാ പാസ് പോകുന്നേ? He continues to make hay. Looking for the final pass, looking for the goal that would put them ahead. Nice. Give me that. Chamberlain. Not finding its target. Damn. Oh, nice. Come on. എന്താണെന്നറിയില്ല, ലൈക്ക് ബോള് നമ്മുടെ കിട്ടും, പക്ഷെ അവൻ എടുത്തോണ്ട് പോകും പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ, സോ അവന്മാർ അഗ്രസീവായി തുടങ്ങി ഗെയിം. എൻ്റെ കണ്ടോ, ഞാൻ ത്രോ ചെയ്തത് വെറുതെ. ഹോളി ഷിറ്റ്, എത്ര ക്ലോസ് ആയിരുന്നത്. ജേക്കബൽ വാട്ട് വീഡിയോ പ്ലെയർ അറിയാനോ? വെയിറ്റ് മാൻ, ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ മാൻ. എനിക്ക് ഫിഫ അത്ര നന്നായി കളിക്കില്ല. അത് ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ അതിലാണ് കളിക്കുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് വേൾഡ് ക്ലാസ്സിൽ കളിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ബട്ട് യുനോ എനിക്കറിയാം ലൈക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വെബ് സീരീസ് ഇല്ല ബ്രോ, ഞാൻ കാണാറില്ല. ഫോർക്ക ബാർക്ക എടുക്കണം. ആയിട്ട് ഓ എനിക്ക് തോന്നി. Okay. Chamberlain. Andrew Robertson. Just couldn't keep himself onside. അത് ഓഫായിരുന്നോ എനിക്കൊരു സംശയം. മിൽനർ, ഓക്കെ ബ്രോ. ഓപ്പൺ പ്ലേ വരുമ്പോൾ ത്രൂ ആക്കുമേൻ. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം മാൻ. മേജർ ടോക്സിക് മാൻ, താങ്ക്സ്. Henderson. Milner. Oh man, come on. The passing the timing തെറ്റി പോവാ. Gliding through the gears. Okay. Cross towards that far post. No. ഗോളി പൊളിയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. Now Willian. Okay, I show you something. Jorginho. It is now with Jorginho. See. Wait, man, damn.
the ball എനിക്കത് പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല. into the advanced position. മൂവ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ബോൾ അല്ലേ? Nice pass, man. It's Callum Hudson-Odoi and a half-baked clearance. Looks promising this. Oh. Far from a good pass. Okay, easy. Playing at home are normally a force to be reckoned with. They need to use the Kop's energy to get over the line here. Out. Good-looking sequence. That's right in the middle. Thanks. Clear. So it's like a equal on it. Here is the penalty learning, you know. Conte. Thank you. Let's go. Tackling. What the freak is going on? Like throw ശരിയാവുന്നില്ല. Aye. Hudson-Odoi. Easy. Dangerous looking attack. It needs an accurate cross. Not all that convincing defensively. Okay. Whew. Easy boy. Now on the ശ്വാസം എടുത്തോട്ടെ. To go. Andrew Robertson. It's with Roberto Firmino. Henderson. No. Okay, good. He was at thought just then. Nice pass. Plenty of scope to be creative in that wide position. That's foul. Okay. Chelsea get the decision from the referee. Damn it. Well, straight into the meat of the penalty area. It comes to nothing. Jorginho. An attack full of അമ്മ ബോക്സിൽ നിന്ന് മാറുന്ന പോലും ഇല്ല. സോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചാൻസ് കിട്ടും. നമുക്ക് നോക്കാം. അടിപൊളി. നെയ്മറിനെ അറിയില്ല, പിന്നെ എന്താണ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത്? വാട്ട്? നെയ്മറിനെ അറിയില്ല? ആർക്കും നെയ്മറിനെ അറിയാത്തത്? ഗെയിം അറ്റാക്ക്. ഹേ ബ്രോ, വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ? ബ്രോ അറ്റാക്ക് ഫാസ്റ്റ് ബിൽഡ് അപ്പ് അറ്റ് ഗെയിം പ്ലാനിൽ അപ്പോൾ ചാൻസ് കിട്ടി. വാട്ട്? Milner. Roberto Firmino. Mohamed Salah now. Roberto Firmino might fancy this. That's foul. That means നമുക്കൊരു പെനാൽറ്റി ഷോട്ട് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. വാവ്. അവിടെ നടപ്പ് എന്തെങ്ങനെ? എന്ത് പറ്റി? നമുക്ക് അറിയുവാണോ? Substitution for Chelsea. Off the pitch. Oh, it's a penalty. Yes, I just told you. To be replaced. Yep. Number 8, Ross Barkley. Oh, come on. Karila, David. Spectacularly. Oh, I used to take penalties, and the rule number 1 is hit the top. FIFA sucks, man. No, man. FIFA രസമാണ്. Hit it off target. FIFA കളിക്കുന്നവർക്ക് രസമാണ്. എനിക്ക് പെസ്സാണ് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്. ലൈക്ക് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഒന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ല. ഭയങ്കര വിയർഡാണ്. ഒരു സിമുലേഷൻ ഗെയിമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത. ലൈക്ക് പ്ലെയേഴ്സ് ഒന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം എടുക്കും എഴുന്നേക്കാൻ. ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം ലൈക്ക് കണക്ഷൻ വിട്ടുപോയ പോലാണ് ലൈക്ക് അവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Milner, Lallana. It's with Roberto Firmino. And these two sides cannot it's a draw. Wow. It's a draw. Yeah. Damn it. Wait. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഗോൾഡൻ ഗോൾ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ കിടക്കുന്നു. ഗോൾഡൻ ഗോൾ എടുക്കാൻ ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗോൾ അടിക്കുന്ന ടീം ജയിക്കും. Alexander-Arnold has it. Wow. ഐഡി ഭയങ്കരമായിരുന്നു. കളിക്കാൻ പറ്റില്ല.
Willian. That's right. Still level here, but the pressure escalating. Oh, nice. The goalkeeper relatively untroubled. Yeah, he's not Okay, going to let easy. that one in, Derek. Easy, boys. Henderson being pressed and What pressed the? high. Hudson-Odoi. Realising that it might be opening up on the opposite flank. And whipped into the box. Not all that hard to deal with crosses like that. Lallana. It's with Roberto Firmino. Now Lallana. Man. Okay, here we go. What the? And Chelsea have given us away. He has just veered into an offside position. Off! Damn it. Seriously? Substitution for Liverpool. Okay. Decided that now is the time to go to the bench. Wahab, hi, what's up, man? FIFA bully, man. This is the best soccer games, man. Are different on, like, you compare it. It's a simulation game. Like a PES compare it. This is not like FIFA. It's way different. The simulation game. Really a very poor ball. Like നിങ്ങൾ racing games കണ്ടിട്ടുള്ള സിമ്മും നോൺ റേസിംഗ് സിം ടൈപ്പ് ഗെയിംസ് അതുപോലെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം പോലെയാണ് ഫിഫയും പെസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. Mo Salah. It's with Fabinho. Now Lallana. A highly purposeful attack this. Oh wait, he is injured. God damn it, how? Salah. Ah. Now Mane. That man has indicated there will be a minimum of Just wanted to get it out of there. Right. Dangerous looking through. Let's go. Nice one. A move of promise on the flank. Not bad. Barkley. Well, sometimes you can't argue with top-notch defending. Right. And the first period of time comes to an end. PSG versus JUV. Okay. What a bunny on demand. Okay, juice. See ya. Alright, man. Damn. Alright, second half started. Damn it. Like it's a golden goal. Golden goal. I don't know. Lendaric situation. I must say, no shortage of space. Willian waiting to pounce. Thank you, sir. Simple for the keeper. They're trying to get right into his face. Milner. Salah. Alexander-Arnold. Now Mo Salah. Fabinho. Now Lallana. Not what he was. Nice slide, boy. Pass. Nice one. Good vision. Can he get onto this? What can he do from here? The cross is on. Well, Thank you, sir. this will work out for them. And a half-baked clearance. Now Lallana. Possession seized by Liverpool. A really. I don't know how much like. And Willian still alive. And after the cross, nice. defensive action called for. Oh, so close, man. Damn it. FIFA or PES. എനിക്ക് FIFA തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം ബ്രോ. Willian with it. അതൊരു രസമാണ് കളിക്കാൻ. PES ഇഷ്ടമല്ലെന്നല്ല, അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഞാൻ കളിച്ചിട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് എനിക്ക്. And it was pretty straightforward for the goalkeeper. What the heck? Oh, என்ன ലക്കായിരുന്നു വേണ്ടത്? പണിയായി പോയി. Extremely sloppy in possession. Right, easy. Come on, I need someone here. Nice pass. You're like അടിപൊളി പാസുകളല്ല. Barkley and teammates to play it to. Boom. Oh, he's given us away. Whew. Damn, nice shot. But കേറിട്ടില്ല, damn it. Well, he got too much space and he thought, why not? Why not shoot from here? T-Texas, hey, പ്രോയിന്റെ കൂടെ ഒരു ഗെയിം. Wow, man. ബ്രോ കളിക്കുന്നത്. ബ്രോ ഇതിലല്ലേ? There will be a minimum
PS4 അല്ലേ കളിക്കുന്നത്? Anytime. Okay. Damn. Wow. Given away. Always messed up. Chelsea still knocking on the door in the closing minutes. ഒന്ന് പോവായി. Right, man. I guess time up. So last ഇനി നമുക്ക് പെനാൽറ്റി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Yep, it's a penalty shots. The mentality of any footballer. Let's see. ജയിക്കോ ഇല്ലേ നോക്കാം guys. In it goes. Okay. Well, that's what Damn, it's easy ആയിരിക്കും. training. അതെ. Okay, എന്നാ വാ ബ്രോ. ഉണ്ടെങ്കിൽ വാ. Ducked his penalty away, Lee. Well, he held his nerve, simple as that. What? Okay. And just like that, Ooh, he's damn. done the same. Well, you have to have strong hands as a... He's gambled on direction and won. Well, he's got his angles right. ഇതൊക്കെ ഇച്ചിരി പാടല്ല ഈ സാധനം. Okay. Oh, target missed here. Free Damn shot with the goalkeeper to beat and you miss the goal. Will he be... Well, Oh, അതും പോയി. Okay, that's good. He's hit the beams on. Job done. Oh, goal. Nice. Professional job, well done. Right. His turn to try to convert from the spot. And he's denied them from the spot. Okay, last one. The goalkeeping really is. And now he knows what's on the line. If he scores, they win. Let's see. And the Damn, we did. Well, he looked cool, he looked calm, he was in the zone. Okay. Superb composure, well played in. Nice ആയിരുന്നു. I hate this penalty shit. Breathing moment, man. Yeah. Hard ആണ്. ചില സമയത്തൊന്നും വിചാരിക്കുന്ന കിട്ടത്തില്ല man. ഇതാ കയറുവാണ് man. ബാ bro. സോ നമ്മുടെ കൂടെ ഓൺലൈൻ കളിക്കാൻ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട്. വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ 1 സെക്കൻഡ്. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ഓൺലൈൻ അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. 1 സെക്കൻഡ്. It's online. Here we go. നമുക്ക് പുള്ളിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ, കാരണം എൻ്റെ കേബിൾ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ലോഡ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. ജ്യൂസുണ്ട് ഇവിടെ. ജ്യൂസിനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ പാർട്ടിയിലേക്ക് വിളിക്കാം. ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈം ശരി സ്റ്റാർട്ടായി തുടങ്ങി. ബൂം ബൂം. ഒരു സെക്കൻഡേ, പുള്ളിക്ക് എൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം, ബട്ട് പുള്ളിക്ക് എൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ തോന്നുന്നു. യാ, കേൾക്കാം. ബ്രോയെ കേൾക്കാവോ? ഓക്കെ, 1 സെക്കൻഡ്. സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ, കാരണം ബ്രോയുടെ സൗണ്ട് ഇതിൽ സ്ട്രീമിൽ കേൾക്കില്ല, അതാണ് ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ. ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ബ്രോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം. Ding ding ding. A chance to revisit the goal.
ഈ കിക്ക് ഓഫ് തന്നെ എടുത്താൽ പോരെ ബ്രോ? പക്ഷേ കിക്ക് ഓഫ് തന്നെ മതി. മതിയല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. എങ്ങനെ ബ്രോ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യോ? ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. തിങ്ക് 1 second. Jitin J hi bro, what's up? Joyle, hello. Advance ഇതെല്ലാം wait. ബ്രോ ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തേ. എനിക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഞാൻ ഓൺലൈൻ ഫ്രണ്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. ഓക്കെ. വന്നു. യെസ് ജോയിൻ. വന്നാ? ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. Jolly, hi bro. Kitchen song Rako. Hi, what's up man bro? Your brother's name? It's Pride bro. Pride is the name. Hi bro. Hi. Christian song Rako. Hi. Your father and mother in Kerala? No, Delhi lana. Bro. Okay. നമുക്ക് ടീം സെലക്ട് ചെയ്യാലോ അല്ലേ? ബ്രോ ടീമിലാണ് എടുക്കുന്നത്? ഞാൻ ബാർക്ക. റൈറ്റ്. ഞാനാണെങ്കിൽ ആഴ്സണൽ എടുക്കാം. ലൈക്ക് ആഴ്സണൽ അല്ല, Real Madrid. Classico. Right. Let's sit here now. Let's management. Rules. Okay. Yep. Wait a second. കഴിഞ്ഞോ? 1 second. 1 second. Right. New game, hi bro. What's up man? Welcome to bro. Okay. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ കളിക്കുന്നത് ബ്രോ? ആദ്യമായിട്ടാ. Alright. ബ്രോ ബസ് കളിക്കാറുണ്ടോ? ബസ്സില്ല. ബസ് അത്ര വലിയ ഫാൻ. ബസ്സിന് എനിക്ക് ഗോൾ കീപ്പറിന്റെ ടാക്ടിക്സ് അത്ര പിടിപ്പല്ല. ഗോൾ കീപ്പർ ബാക്കി ഗെയിം പ്ലേ it's a sim type game. Beautiful football played by both Barcelona and Real Madrid, Alan. Yeah, and what a privilege it is to be here, Martin. Couldn't get a ticket for love nor money in the town today. This is going to be a classic, another El Clasico, I'm sure. Barcelona's line-up here. Marc-Andre ter Stegen starts in goal. Clement Lenglet starts with Gerard Piqué in central defence. And up front, Antoine Griezmann, the main striker today. This is the Real Madrid lineup. Thibaut Courtois starts in goal. Sergio Ramos plays with Rafael Varane in central defence. Toni Kroos starts with Luka Modric in the centre of the park. Karim Benzema is the lone striker today. Off I know. Down to the mind of the assistant. Put his flag up straight away. Yeah, it's a good call. I mean, lad's just got to bend his run a little bit. Marcelo. Rafael Varane.
No, what the? ശ്ശേ, ഞാൻ എന്തോ കാണിച്ചത്? He's got the ball back for his team with that tackle. Damn. Barcelona to go and get Serious. it back as soon as they lose it. Messi. Messi! Right. Save. Barcelona. മെസ്സി ചാടുന്നു. In goes the corner. What the? എന്റെ പൊന്നോ, നൈസ് ഗോൾ ബ്രോ. ആണോ? അതെ അതെ, സെൽഫ് ആണ്. പക്ഷേ പണി കിട്ടില്ലോ. Bad enough അവൻ ചാടാൻ പോയതാണ്. to be behind now, but to do it with an own goal is particularly annoying for the team. Okay. Player in question. Now Casemiro. Kroos. Here's Casemiro. Make sure the ഫ്രണ്ടിൽ ആൾ നിൽപ്പുണ്ട്, അവന് കിട്ടിയില്ല. Griezmann. Good vision here. നൈസ്. മെസ്സി കളിപ്പി നിൽക്കണം. ഇനി പോയി സെൽഫ് അടിക്കാതെ, അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള. Really away from the threat here. വാവ്. Played well. Well, not that well because going to have to do Oh, some shit. defending now. What the? It's definitely on. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഞാൻ പാസ് കൊടുത്തിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ. പാണ്ടാറടകൻ. Dangerous ball in from Messi. Wow. No. Could have been Okay. difficult, but the defender sorted it out. ലാഗ് ആവുന്നുണ്ടോ? ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് എനിക്കും ഫീലായി. ആ ഫിഫയിൽ ഒരു കുഴപ്പമാണ്. Semedo. എന്താ ഇത് പറയുന്നിടത്തോട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ ബോള്. അതാണ്, അല്ല നെറ്റിന്റെ ലാഗിന്റെ ആണ്. Now Messi. Frankie de Jong. Very good tackle. Benzema. Toni Kroos. No. Stopping the pass, getting No. through with a good piece of anticipation. ശേ What the? എങ്ങോട്ടീ പോന്നെ? Didn't they, on hitting the target? He's done that without really threatening to score. Yeah, some of those efforts you're hoping for a little deflection to complicate it for the goalkeeper. Right. Now Casemiro. Modric. Oh. Good reading of by anticipating the pass. ഫോൾ. Not one from the Okay. Just a warning, sir. No. Just a warning. Okay, it's a മഞ്ഞ കാർഡ്. വാണിങ്ങേ ഉള്ളൂ. അല്ലേ booking. മഞ്ഞ കാർഡ്, man, damn it. Bro, Horizon Zero Dawn complete ചെയ്തോ? ഇല്ല ബ്രോ, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. Pretty optimistic range, I would say. Try the shot from there. Yeah, keeper's thrown his cap on it, so easy. Modric. Bale. Or on the ball, Gareth Bale. ഈഹാ. Excellent play too. Loses marker. Dembele. Pull it back here. അയ്യേ Nice. Advantage then. Yeah, I think that would have been game over. It should have been really from that distance. Kroos. എടാ, എന്റെ But he couldn't execute it. ഞാൻ മുമ്പോട്ട് കൊടുത്ത പാസ്സാണത്. Has to get it away. അടിപൊളി. കോർണർ. Coming up now. ഞാൻ മുമ്പോട്ട് കൊടുത്ത പാസ്സാണത്. It's Messi's corner. അയ്യേ Really. എല്ലാം ക്ലോസ് ആണല്ലോ. Way off target. Yeah, not his best effort, that's for sure. എനിക്ക് തോന്നി. A dangerous piece of defending, really. What? No. What the? Oh man, I meant please complete, man. അത് അപ്ലോഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രോ, എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നു ബ്രോ. Look at the manager. He knows that miss might just come back to haunt his team.
He could have gone 2 up. No. Okay, good. അയ്യോ Well, Grail, as usual, controlling possession today. Just not creating enough chances. What the? Why? Like, ഇങ്ങോട്ട് പാസ് പോന്നെ? Final third, they've got to liven up, be a bit more inventive. Well, this could be a chance from the ball played over the top. എന്റെ പൊന്നോ. എന്റെ പൊന്നോ. Well, he seemed to... Okay, nice. No one's there. Another one. സേവ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ബട്ടൺസ് ഉണ്ടോ? അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യണോ? അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലേ ആ തോന്നുന്നു എനിക്ക്. ഞാൻ മീൻസ് ഇതുവരെയായിട്ട് ഞാനായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ല. അടിക്കടാ അടിക്കടി. എന്തോ കാണിക്കുവൻ മൂവി. Dembele. They read the opponent's mind and got the ball. Okay, nice. Very nice. Dembele ശേ to cut out the pass. എടാ അടുത്ത് വാള നിപ്പുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പാസ് കൊടുത്താൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. വാവ്. And across comes Sergio Ramos. And the added... പടി. ഓഫ് എന്റെ പൊന്നു. Griezmann. Good wing play from the boys from Barcelona. കയറിയോ മക്കളെ എല്ലാം. Sergio Busquets. Griezmann. Here's a chance. അയ്യോ കാല് കയറി പിടിച്ചു. Toni Kroos. Here's Casemiro. Right, half time. God damn, like വിചാരിക്കുന്നിടത്തൊന്നും ബോൾ പോകുന്നില്ല. എത്ര ഷോട്ടാ സേവ് ചെയ്തത്. Almost put behind them that own goal. ഗോളി നല്ല ഗോളി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും മാൻ. 13 ഷോട്ട് 13 ഷോട്ട്. ഞാൻ ഒരു ഷോട്ട് പോലും അടിച്ചിട്ടില്ല. പൊസഷൻ പക്ഷെ ബ്രോയ്ക്കാ ആണല്ലേ? നോക്കട്ടെ. പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ എനിക്കുണ്ട്. ഓക്കെ റൈറ്റ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് കിടക്കാം. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് What is on, man? Hey, Fernando, bro. Hey, what's up? And here we go. The referee's blown his whistle, and we're off for the second half. Dembele. He might have put his... Wow. Dembele. Wow, that's a nice goal. That's a nice goal. Damn it. Well, that's a poacher's goal. Maybe not his most spectacular. അടിപൊളി. ഗൈസ്, നിങ്ങൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എൻ്റെ കൂടെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ? Starting at 2-0. എന്തോ അല്ല, ബ്രോയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോന്ന്? അല്ല, ചാറ്റിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോന്ന്? കേൾക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ഫോറിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. Carvajal. Bale. ബോൾ മൂവ് ചെയ്യുവായി. Barcelona. Kroos. ഓക്കെ, ലാഗ് തുടങ്ങി. അത് അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഓക്കെ, Jordi Alba anticipated the direction of the pass and was able to intervene. നൈസ്. Sharp in the tackle. ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ലാഗ്? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. Now he's got the ball. What's he going to do with it? നൈസ് ആയിരുന്നത് മൂവ്. എടാ ബോള് പിടിക്കടാ, ബോള് പിടിക്കടാ. വട്ട Maybe a bit of a... എന്തോ ഈ കാണിക്കുന്നവൻ. I have seen him score from those kind of distances. Nice, very nice. Okay. Touchline, that'll be a throw to the opposition. Excellent ball from Busquets. The shot's on. എന്റെ പിന്നെ ഷോട്ട് ചെയ്തു. Throw for Barcelona. യോ ഫറാൻ ബ്രോ, ഹായ്. കൊള്ളാലോ, രണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കയറിയേക്കണോ? Now Messi. Crafting the കയറി through. കയറി 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 കയറി. Difficult for the defender against the player who wants to take him on like this. അയ്യോ
Nice, nice. Whoa. Sergio Busquets gives away the free kick. Well, that episode is going to lead to... കാലെല്ലാം തോന്നുന്നു ചവിട്ടിയത്. Well, look at the referee reach for his pocket straight away. No hesitation from him. Here's Casemiro. Benzema. Ouch. Well, we're 2/3 of the way through the 90 minutes, half an hour to go. Oh, 61. Time here to strike at goal. Opening them up with a through pass. What? Nice one. He will say he had to be there to score it, and that's true. Once he was Hmm. Well, a lot of those defenders wondering where their goalkeeper was, but I think in this instance you can't blame him. It's turning out to be an embarrassing scoreline, really, as we're underway again. That's great. കിടന്നു അവൻ പോയി. Corner ആണോ അവൻ പോയി കിടന്നു. taken by Griezmann. It's another ഓ എന്റെ പൊന്നോ. നൈസ്. That earlier incident, the big deflection. Well, that's the life of the defender. You're trying to കറക്റ്റ് കോർണറിൽ കൂടി കയറിയിരിക്കണം. ricochets off. മെസ്സി പൊളിച്ചു ഫാൻ. ഇവിടെ കൂടെ ആരാണ് മാൻ? നമ്മുടെ സൂസ് ആണ്. സൂസ് സൂസ്. ഓ ഞാനാണല്ലോ അല്ലേ? Valverde. It's a good way to nick the ball back. Quick thinking. Griezmann. What the? എന്റെ പ്ലെയർ എന്തിനു മൂവ് ചെയ്യാത്തത്? Found a way past the keeper once already, and now he's knocked in his second, and the hat-trick is definitely on for him. I have to say it's so one-sided today, but all credit to the team. They're racking up Wait. the goals. Okay, good. Marcelo. He's read that, hasn't he? And made the interception, made it look easy actually. Nice. What an important interception that was. Wow, ഈ അങ്ങോട്ട് പാസ് Losing the ball because of it. വാവ് സി ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മുമ്പോട്ട് പോവില്ല. അത് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ ആവാനാണ് ചാൻസ്. Now Casemiro ശേഷം അതെടുക്കുക. ദാ made a quick ഇത്തവണ interception. മിസ്സായിപ്പോയി. Here's Casemiro. Good work, really, to Hold. regain the intention of the pass. ഓക്കേ നൈസ്. Here. Played it short. Sergio Busquets. Dembele. Nice. Ball back. Well, the defender. ഔട്ട്. Gritted and quick in his movement too to intercept there. ഓ എന്റെ പൊന്നോ. പോസ്റ്റ്. Damn. Marcelo. Read the play well. What the? Nice. അതല്ല ഉദ്ദേശം. Toni Kroos. Valverde. Here's Casemiro. No. Okay, good. Piqué. It's a good pass in behind the defenders. Yeah. Dembele. Tackling, determination. Well, that Yes. About individual skill, the ability to beat a man. He's shown it all there. it's 82 minutes played now. Yeah. In towards the near post. Yeah. Matching practice for the goalkeeper. കമന്ററി കേട്ടില്ല. Sergio Busquets. Griezmann. Good vision. Here. It's opened up for Messi. They can't stop him. No. Okay, good. That was the worst one. Damn it. It's a hat-trick today. He's മൂന്നെണ്ണം അടിച്ചു. on form. He will say he had to
to be there to score it. Caplash, hi bro, what's up man? Once he was there, he couldn't miss it. ഇന്നലെ ശരിക്കും Those ഉള്ളത് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ defenders ഹാട്രിക് wondering where their goalkeeper was, but I think in this instance, എന്തായി കാണിക്കുന്നത്? Now Casemiro. Hazard. Karim Benzema. Here's De Jong. യെസ് Vidal. ഓടോ Made the interception. Thibaut Courtois. that's it. No. എന്തൊരു അബദ്ധായിരുന്നത്. He's got the technique to deal with the press. Hazard. Wow. Now it's De Jong. Lovely incisive pass. And the ആ goalkeeper പിന്നെ gets സേവ്. Nice. fine save. പോണം. Okay. Corner swung in. Time up. Nice. GG. അണ്ണാ ഹാട്രിക് അടിച്ചല്ലോ. വാ. അടുത്തത് വേറെ ടീം എടുക്കാം. ESL ആയിരുന്നോ? എന്തോ ESL ആയിരുന്നു ഞെക്കേണ്ടിയത്. Yes. Deadpool, hi bro, what's up? Waiting for the player. Okay, wait. ഞാൻ Juventus എടുക്കാം. Wait, 1 second. Juventus. Juventus ഏതിലായിരുന്നു? ലൈക്ക് ഏത് ടീം, ഏത് നാഷണാലിറ്റിക്കകത്താണ് വരുന്നത്? ഫ്രാൻസോ? യുവന്റസ് ഇറ്റലി. ഇറ്റലിയോ? യുവന്റസ് ഇറ്റലി. ഇറ്റലി. ഓക്കെ. പിമെന്റോ കാൽസിയോ എന്നാ കണ്ടു കിടക്കുന്നത്. അതെ. ഓക്കെ, ജുവന്റസ്. ഓ, ഇവർക്ക് ഒഫീഷ്യൽ ഇതുപോലും ഇല്ല അല്ലേ? ഇല്ലില്ല, അവര് പെസ്സുമായിട്ട് ഒഫീഷ്യൽ ആക്കിയേക്കുന്ന. സോ അതെ. റൈറ്റ്. സോ ഗൈസ്, ഇതില് അവരുടെ ജേഴ്സി ഡിഫറെന്റ് ആണ്, നെയിമും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അല്ല, നെയിം കറക്റ്റാ, ലൈക് പ്ലേയേഴ്സിന്റെ നെയിം കറക്റ്റാ. പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ടീം നെയിം പൈമൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ കിടക്കുന്നത്. പിമെന്റോ കാൽസിയോ. ഓക്കെ. PES 20 കളിക്കൂ മച്ചാണ് മാൻ. PES ഞാൻ കളിച്ചാണ് ബ്രോ, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത്. എൻ്റെ കിടപ്പുണ്ട്, ഞാൻ എക്സ്ബോക്സ് കളിക്കുന്നതാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത്. അൺചാർട്ടഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കല്ലേ PS Plus-ൽ? ഉണ്ട്, പക്ഷേ പഴയത് 4 അല്ലേ കിടക്കുന്നത്? അല്ലല്ല, ഓൾഡ് വന്നു. ഓൾഡ് ആണോ? ഓൾഡ്. ഓൾഡ് വന്നു, ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയില്ലായിരുന്നോ അത്? Okay. Delighted to be in the beautiful city of Barcelona. Thank you very much for joining us. Alan Smith alongside me, Martin Tyler. With great anticipation, we're looking forward to the match coming up very soon. അയ്യോ, നടന്നില്ല. We're both really looking എടാ, Yeah, thanks, Martin. ഇതിൽ സ്റ്റിക്ക് എങ്ങനെയാണോ Entertaining tussle. ലൈക്ക് We'll find that out. പൊസിഷൻ വെക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണോ ബോൾ വരുന്നത്? ലൈക്ക് Teams approach the ആ, task. അതന്നെ. അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മാറും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്ത് പരിപാടി? ലൈക്ക് നമുക്ക് നോർമൽ ഗെയിമിലില്ലല്ലോ അങ്ങനെ. പിന്നെ ഇതുണ്ട്, നമ്മള് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഡിലേ ആണ്. And up front, ശരി. Griezmann, the main striker ആ today. ഡിലേയിൽ നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ മൂവ് ആയാൽ അതും മൂവ് ആവും. അങ്ങനെയുണ്ട്, ചുമ്മാ അല്ല. ലൈക്ക് ഞാൻ പാസ് കൊടുത്തിട്ടൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ല. Wojciech Szczesny starts in goal. Leonardo Bonucci starts with Matthijs de Ligt in defence. Blaise Matuidi starts with Miralem Pjanic in the centre of the park. Cristiano Ronaldo plays together with Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain on to Ronaldo. റൊണാൾഡോ ഉണ്ടല്ലേ? Made a quick interception. റൊണാൾഡോ
Yes, yes. What a chance for Messi. ഓട് ഓട് ഓട്. He's in now. എന്റെ പൊന്നോ, Promised a fast ഫസ്റ്റ് ഗോൾ മെസ്സി തന്നെ. happened. We've seen റൊണാൾഡോ അവിടെ നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. right from the kick-off. വിഷ്ണു ബി ഹായ് ബ്രോ, സുഖാണ്, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ബ്രോ. ഹൗ ആർ യു? ആകാശ് സി പി സി സ്പെക് ബ്രോ, ഞാൻ PC-ലല്ല PS4-ലാണ് കളിക്കുന്നത് ബ്രോ. Master of his game. Barcelona are ahead. No, go get the ball. Little tweaks here and there, but very much a standard that these players have to rise to. Yes, I think that's fair. Tiki-taka, as it is known, that short style passing game. They have amended it to a certain extent, and I think you've got to do What that the- in certain sides. Here's the threads it through. ഓട് ഓട് ഓട്. Okay, nice. Chance for Griezmann. ആരുമില്ല അവിടെ. Griezmann. Oh. Pushed out by the goalkeeper, Header. but only into a dangerous area. Leonardo Bonucci. അടിക്കടാ. Direction of the puck. With എന്റെ good vision. പൊന്നോ, Yes, yes. നൈസ് നൈസ്. ആ സൈഡ് കൂടി പോയി. ഷിറ്റ്. നൈസ് ഷോട്ട് മാൻ. അമേസിംഗ് സ്പൈഡർമാൻ കളിക്കും എന്നൊക്കെ, അതൊക്കെ എന്നെ തീർത്താണ് ബ്രോ. 2017 തീർത്താ റിലീസായപ്പോ. ചെക്ക് മൈ പ്ലേലിസ്റ്റ് ബ്രോ. സീരിയസ്ലി വാവ്. ഞാൻ എന്താണ് ഞെക്കിയത്, എന്താണ് പോയത്? Bailey. He's got Yeah, possession sure. back for his team. Yes, yes. അതെന്തുവായിരുന്നു? ലൈക്ക് Trying to get the ball in. കാലങ്ങ് ലോക്കായി പോയാ രണ്ടുപേരുടെയും. Dembele. അടിക്ക് പോയി. ഓ എന്റെ പൊന്നു, എന്റെ പൊന്നു അടിക്കത്തുമില്ല. എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ? കണ്ടോ, ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇട്ടത്. ആ ബാക്കിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, Khedira. കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ലൈക്ക് ഇന്ന് പഠിച്ചു വിടാൻ. There's the interception. ബസ്സിൽ ഇതുപോലെ ലൈക്ക് നമ്മ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം പൊസിഷൻ. Trying to get the ball in. എന്റെ പൊന്നോ, അത് കേറി. എന്റെ പോ, നൈസ് ഷോട്ട്. A little bit more comfortable. And good value for this advantage at the moment. And that has just lasered into the corner. Unstoppable. Restarting at 2-0. Cristiano Okay. Ronaldo. Just the kind of reaction from the supporters, the kind of reception you'd have expected given the history. It's a good way to nick the ball back. Quick thinking. ആ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ്. Yeah, yeah, yes. He's through. ഓ നോ, കം ഓൺ. അത് അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്തതല്ല. Wow. Superiority. Nice. Number of goals that they've scored. Excellent for his team. ഒരു സെക്കൻഡ്. Easy for him. Well, he's സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കാരണം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡ്ഫോൺ സംസാരിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറെയാണ്, കേൾക്കുന്ന വേറെയാണ്. Barcelona really on top form in the first half. സൗണ്ടാണ്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, ഹലോ പറഞ്ഞേ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ. Got his foot in to cut out the pass. Found good room out here. Messi. എന്റെ പൊന്ന്, They haven't stopped him the second time. 4 ഗോള്. His team in the best possible way with 2 goals today. He took it with great aplomb. I'm sure getting the first goal gave him the confidence to grab the second chance here. I have to say it's so one-sided today, but all credit to the team for racking up the goals. ശരി ശരി. Cuadrado. അയ്യോ, അവിടെയൊക്കെ ആരും ഇല്ല. ലൈക്ക് അങ്ങോട്ട് എന്തിനാണ് ലൈക്ക് അടിക്കുന്നേ? Griezmann. ഓട് 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 ഓട്. Trying to stretch the opposition using the wider areas here. He's got good support in the middle if he gets his cross in. Dembele എന്റെ പൊന്ന്. back into play. And it's Barcelona back on the ball now. They could be in behind the back line. Crosses aimed at Griezmann. എന്റെ പൊന്നോ,
ആശാന്റെ പഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, പുറത്തിറങ്ങി ഒന്ന് പഞ്ച് ചെയ്ത്. ഗോളിക്ക് പിടിക്കാൻ എന്റെ Dude vlogs, hi bro, what's up man? Welcome to Lesson bro. Credit him for that. Well, I think the keeper, you know, he's entitled to ask why his defenders didn't react as quickly as the goal scorer. He'd done his bit, he made the initial save. Oh, എന്റെ പൊന്നു ആ ടാക്കിൾ. Griezmann. Is he in here? Yeah! Benefiting. Ball into the back of the net. You've got to admire the way he placed the ball into the bottom corner of the net. But the goalkeeper was in a decent position, but he was helpless to stop that one going in. Well, the body language at this kick-off isn't great, is it? And you can understand why. Oh, പവറും ഇല്ല അടിച്ചാല്. Wow. Just getting across quickly as well. Griezmann. ഓഫ് Certainly wanting to find a teammate, but he's just found an opponent. Yeah, correct ആണ്. Well, he എന്റെ പൊന്നു, just missed. placed it further from the goal. I can only think. ഇത് ലൈവ് കളിയാണോ? ഓ യെസ് മാൻ, എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നത്. ലൈവാണ്. വാവ്. It's a very good intercept. ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ കൊടുത്തെന്നറിയോ? ബാക്കിലേക്ക് എന്റെ പോയതോ ഫ്രണ്ടിലേക്ക്? വാവ്, എന്റെ പൊന്നു. Not one Foul. for textbook, that one a booking, I think. കാടി റെഡ് എല്ലാം. Yellow for Leonardo Bonucci. എനിവേസ് ആ പെനാൽറ്റി അല്ല, ഭാഗ്യം. Feet like that is running the risk of the referee taking serious action. Has he lost control here? Gone to ground. It is a foul, no doubt about it. Oh, he's got it off the line. പക്ക ഗോൾ പക്ക. അതല്ലേ അവിടെ നിർത്തിയതാ. Messi. He's blocked. എന്റെ പൊന്നു. ഡിയാബ്ല ക്ഷീണിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു, അവനെ ഇറക്കാൻ പോണവൻ. Griezmann's corner. He's broken down. മെസ്സിയൊക്കെ ഹെഡർ He'll ചെയ്യുന്നു. have to try again. Oh, that's foul. Free kick given. Miralem Pjanic. That's foul. That's foul. അവന്റെ ഫേസ് കാണും പറയാം റെഡ് ആണെന്നല്ല. ഓ യെല്ലോ, ഇറ്റ്സ് യെല്ലോ. Oh, without question. Tried to catch him out with a short free kick. Oh, that's a good clean tackle to stop the attack. What the heck was that? Like തൊട്ടടുത്തപ്പോ ലൈക്ക് നിന്ന് പോയി അങ്ങ് ബോൾ. ആ ടൈം കഴിഞ്ഞു. ഹാഫ് ടൈം ആണോ? Been a very surprising Ah, first good. half. നൈസ്. There is the odd occasion when Messi doesn't deliver, but he's certainly delivering in this one. ലൈവ് പെയ്ഡ് വേർഷനിൽ മാത്രമേ കളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല, ലൈക്ക് ഓൺലൈൻ ആണ് ബ്രോ. ഒറിജിനൽ ഗെയിം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ കളിക്കാം. ഒറിജിനൽ ഗെയിം ആണെങ്കിൽ ഹൗ ടു പ്ലേ ദിസ് ഗെയിം ലൈവ് മാൻ. ആ ഗെയിം ഒറിജിനൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ലൈക്ക് ഏത് ഇതിലാണെങ്കിലും, PC ആണെങ്കിലും എക്സ്ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ PS4 ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒറിജിനൽ ഗെയിം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാം. അതാണ്. ഒരു ഗോൾ തിരിച്ചടിക്കാം മേനെ കേട്ടു. ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ മേന. ഞാൻ സ്ഥിരം കളിക്കാത്ത ഒരാളാണ് മേൻ. As we start the second half, there might not സൂസ് സ്ഥിരം കളിക്കുന്നല്ലേ? സ്ഥിരം കളിക്കുന്നു. saw the pass അതാണ്. and dealt with it. എനിക്ക് ലൈക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. സോ അതിന് FIFA 8 തൊട്ട് കളിക്കുന്നു. He seemed to ആണല്ലേ? pass there, അത് but ശരി. none of us could ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം മറ്റേ സ്റ്റോറി ഇറങ്ങിയാണല്ലോ ഇടയ്ക്ക് 17, 18, 19 മറ്റേ ജോലി. സ്റ്റോറിക്ക് വേണ്ടി, ജേണിക്ക് വേണ്ടി, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കളിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. അത് രസമായിരുന്നു അത് കളിക്കാൻ. could have been the ആൻഡ് 20 അത് ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ അവർ ഇത് ഇറക്കിയായിരുന്നല്ലോ മറ്റേ സ്ട്രീറ്റ് ഫിഫയോ, സ്ട്രീറ്റ് അതിലെ സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതും മേടിച്ചു. രസമായിരുന്നു ഇത്. എനിക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ കളിച്ചൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ബ്രോ അൾട്ടിമേറ്റ് കളിച്ചു തുടങ്ങി? ഇല്ല, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതാദ്യം ഒന്ന് ലെവലായിട്ട് അതാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറയല്ലോ അൾട്ടിമേറ്റ്, ഞാൻ പറയല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ആരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. നൈസ് ഐഡിയ, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇതാണ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഭയങ്കര ടൈം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പുള്ളി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ലൈക്ക് GD എന്ന് പറഞ്ഞ അറിയാമായിരുന്നു ഗെയിം ഡോമ. ഗെയിമർക്കും അറിയാം. പുള്ളി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. പുള്ളി പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തി. ഓക്കെ.
അപ്പം നോർമൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ലെവലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് അത്യാവശ്യം കളിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചായിട്ടുണ്ട്. അത് ശരി. പക്ഷെ കുറച്ച് ഇത് ചെയ്യണം, ഗ്രൈൻഡിങ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കണം ശരിക്കും. നൈസ് ഷോട്ട് ബ്രോ. ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ ജസ്റ്റ് സർക്കിൾ നിൽക്കുവാണോ അതോ എന്തെങ്കിലും RB L1 R1 നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? നൈസ്. ഞാൻ പറയല്ലോ, നമ്മള് പെനാൽറ്റി ബോക്സിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ മീൻസ് ഗോൾ നമ്മുടെ അടുത്തായിട്ട് വരും. ലൈക്ക് ക്ലോസിംഗ് വരുവാണെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, സർക്കിൾ ഷൂട്ട് മതിയല്ലേ? ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ ഡയറക്ഷൻ വെച്ച് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, നൈസിൽ ഉരുട്ടി വിട്ടുള്ളൂ. ഞാനെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് RB അല്ല L1 R1 എന്തേലും ഒക്കെ ഞെക്കി നോക്കും, പക്ഷെ ചില സമയത്ത് കിട്ടത്തില്ല. ചില സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിളന്നു പോകും. എൻ്റെ പൊന്നോ, നൈസ് ടാക്കിളായിരുന്നു, അടിപൊളി ടാക്കിള്. എൻ്റെ 3 പേര് അവിടെ വീണതുണ്ട്. നോക്കടാ, എന്റെ ദൈവമേ, നല്ലൊരു ചാൻസ് ആയിരുന്നു വേണം. കോർണറൊക്കെ പക്ഷെ 2 പേര് ഒറിജിനൽ വേണം. അതെ ബ്രോ, 2 പേര് ഒറിജിനൽ വേണം ബ്രോ. Got the ball back by What that the? interception. Dembele. No cross. Nice. Corner. Corner played in. What a good chance. Oh, വീണ്ടും പോയി. But the header was less than impressive. എങ്ങോട്ടാ പാസ് പോകുന്നു? വേണ്ട. Dembele. ശരി. വാ, ഇതും പോയത് എങ്ങോട്ടാന്ന് നോക്കിയേ. ഞാൻ മേപ്പോട്ട് 2 പേര് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് അതെ അടുത്തത്. താങ്ക് യു അലക്സാന്ദ്ര. ഞാൻ മേപ്പോട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് വേറെ ദിശയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നൈസ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ലൈക്ക് കൺട്രോൾ സീരീസ് പഠിക്കാൻ മാനേജർ മോഡ് കളിച്ചാൽ മതി. അത് ശരി. ആമച്ചർ മോഡോ അതോ മാനേജർ മോഡോ? ശരി. എൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫായിരുന്നു. മാനേജർ മോഡ് അല്ലേ? നൈസാ. ഞാൻ അത് ലൈക്ക് ഓരോ ഇയറിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ കളിച്ചപ്പോൾ 2029. അത് ശരി. മെസ്സിയൊക്കെ വിരമിച്ചു, മെസ്സി റൊണാൾഡോ എല്ലാം വിരമിച്ചു. What are you doing? So creative, so imaginative, top stuff by them. Dembele. Yeah. Seen the shot. Sure. This time from the keeper. Well, he's kept going, hasn't he? He's kept his head up and... Nah, not a bad. By the goalkeeper. Actually, not a good idea. Sure. Defender really putting his body on the line to stop the cross. Nah. By anticipating the pass. Jordi The ball glued to his boots, it seems. Excellent work. Oh, എൻ്റെ പൊന്നോ, എന്താ ഹെഡായിരുന്നത്? It's his third goal. It's a hat-trick today. He's really been on form. Well, no wonder he's... What if 2-3 പ്ലെയർ 3-4 ഗോൾ അടിച്ചാലോ? ആർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്? He's just done that. Well, having scored 2, he was just so full of confidence and he never looked like missing that chance. He's won it എൻ്റെ back. പൊന്ന്, അവിടെ ആരുമില്ല കയറിച്ചില്ല. That's the shoot. വാരെ കൊണ്ട് തിരിച്ചെന്ന്. വാ. Passed the ball a bit better than make progress. Couldn't it straight away. Guided through. Messi. Sure. The keeper. Wow. Cuts it out nicely.
They're looking good when they attack. Really in the clear now. അജേ ബോസ്കിറ്റ്സിന്റെ ഷൂട്ടിങ് പറ്റത്ര പാസ് ചില പ്ലേസിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? അത് ഓരോരുത്തർക്കും സ്റ്റാറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് ഷൂട്ടിംഗ് നൈസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ മാനേജറോട് കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിന്റെയും വീക്ക്നെസ്സും സ്ട്രെങ്തും ഒക്കെ മനസ്സിലാവും. ശരി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ഓരോ പ്ലേയേഴ്സിനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അടിക്കാൻ നോക്കും. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്ട്രെങ്ത്. Where are you from? Nice slang. അത് ശരി, നൈസ് സ്ലാങ്ങോ? വെൽ ഗൈസ്, ഞാൻ മലയാളം പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കേട്ടിട്ട് പഠിക്കണം. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ എൽവിയനോ ഇതൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരുമിച്ച്. എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ റാൻഡംലി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ്. ചില സമയത്ത് കറക്റ്റ് വരും, ചില സമയത്ത് വരൂല. ഓ എന്റെ പൊന്നോ, കാലെ പിടിച്ച് പിടിച്ച്. റെഡാണോ? യെല്ലോ 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 യെല്ലോ. ഇപ്പൊ അത്ര അഗ്രസീവ് ആയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ശിവപ്രസാദ് ബ്രോ, വാട്സ് അപ്പ്? നിക്ലോക്സിന്റെ ഫോർട്ട്നൈറ്റ് കളി കിക്ക് ചെയ്തു. എന്താണ് ബ്രോ, മനസ്സിലായില്ല. അയ്യോ ഇല്ല, ഗെയിമിങ് ഔട്ടായി. അതായത് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ലൈക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തോ ലാഗ് പോലെ വരുന്ന വീഡിയോ. വെയിറ്റ്, ഞാൻ മാറ്റിയേ. കിട്ടിയോ? ഗെയിം ബോയ് ഹായ് ബ്രോ, PS4. അതെ ബ്രോ, ഞാൻ PS4 ആണ്. മുംബൈ മലയാളി സ്ലാങ്. മുംബൈ മലയാളി സ്ലാങ് അല്ല ബ്രോ, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഐ ആം ഫ്രം ഡൽഹിയാണ്. ബട്ട് ഞാൻ മലയാളം പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ലൈക്ക് 4-5 years ആയതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇത്തവണ ഞാനൊരു ഡൽഹി ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് മലയാളം ഇപ്പൊ പഠിച്ച് വന്നിട്ടൊരു 4-5 years ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അവിടെ കോളേജിൽ വന്നത്. അറിയാം. അത് ശരി, അവിടെ പഠിച്ചത്? അവിടെ തന്നെ ഡ്രോപ്പും ചെയ്തു. അത് ശരി. അത് ലൈക്ക് രസമാണ്, പക്ഷെ ലൈക്ക് പുറത്തൊന്നും അത്ര ഫ്രീഡം കിട്ടത്തില്ല. ഒരുമാതിരി ലൈക്ക് ഉള്ളിലോട്ടാ കയറി കിടക്കും. നോയിഡ സെക്ടർ ഒറ്റ കടകളില്ല. അതാണ്. ഞാൻ എന്റെ കസിന്റെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി വന്നത് അവിടെ. അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അവൻ തിരിച്ചു പോയി. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അതെ. അയ്യോ, എന്താണ് ഞാൻ നോക്കേണ്ടത്? ഫ്രണ്ട്സ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഹായ് ബ്രേൻ, എവിടെയാണ് ബ്രോ? കാണാൻ പോലും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പം. ഇപ്പോൾ എവിടെ? ഇപ്പം ഞാൻ അലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ബ്രോ. ആഡം ബ്രോ, ഹൈ മാൻ, വാട്സ് അപ്പ്? എവിടെയായിരുന്നു മാൻ? ഓ വെയിറ്റ്, റെഡി. Oh baby, let's go. Hi there everybody, welcome to Paris, welcome to the Parc des Princes. Sitting alongside me is Alan Smith. ആരോ ലൈക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിന് നെയ്മറിനെ ഒന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി. നെയ്മറിനെ കൂടി എടുത്ത്
Neymar, Mbappe, Icardi nice. His eyes lit up and the net bulged. Well, I have seen them missed from that kind of range with the goal gaping, but not often, I've got to say. Now Bernat. ഇവിടെ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ. ഓ നൈസ്. Meunier. Oh, nice kill. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നറിയോ? അതോ ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നതാണോ? എന്ത് നമ്മുടെ എനിക്കത് എന്റെ പോലോ ബൗൺസ് ചെയ്തു പോയി. എന്തുവായിരുന്നു? സോ അത് ലൈക്ക് ബട്ടൺസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു, ക്രോസിന്റെ ബട്ടണാ തോന്നുന്നു. ഉണ്ടല്ലേ? കാരണം ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് R1 പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചിലപ്പോ അതായിരിക്കും. ഇല്ല ഫിനിഷ് ഷോട്ട് അല്ലേ? ആ ലൈക്ക് ഞാൻ ഈ ബോൾ എടുക്കാൻ നേരത്ത്. അതാണ് എനിക്കറിയില്ല. ലൈക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇടയ്ക്ക് ചുമ്മാ ബട്ടൺ മാറ്റി ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കുന്ന. ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുമല്ലോ, ചേഞ്ചസ്. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് സ്കിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ചില സമയത്ത്. ഇല്ലല്ലേ? എനിക്ക് ഒരു സ്കിൽ അറിയാം. അതെ ചില സമയത്ത്. അത് ശരി. അത് നല്ല നൈസാണ് സാധനം. കൊണ്ട് വളരെ എന്റെ പൊന്നു. അതാ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ഞാൻ ത്രൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ത്രൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ കണ്ടോ? ഓക്കെ, ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കണം. വാവ്, ഇതൊരു വല്ലാത്ത ത്രൂ ആയിപ്പോയി. നൈസ്, എടുത്ത് കളഞ്ഞു. അതാണ്. നാളെ ചിലപ്പോ കൺട്രോളർ കിട്ടും. ആഹാ, റിയലി പൊളിച്ചല്ല. എടാ നമുക്ക് പിന്നെ GTA സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ, കൺട്രോളർ കിട്ടിയിട്ട്. നിനക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ വൺ സെക്കൻഡ്. തുടങ്ങിക്കോ. എന്റെ പൊന്നോ, കേറിയില്ലേ? പിടിക്ക്. സ്ലൈഡ് വരെ ചെത്തി ഞാൻ. ആരോ ജോയിൻ ചെയ്തല്ലോ പാർട്ടി. ആര്? ലെഫ്റ്റ് ആയി. അതാരായിരുന്നു? ശിവപ്രസാദ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ. എനിക്ക് തോന്നി കേട്ടോ. ആരായിരുന്നു? നോക്കിയേ, ശിവപ്രസാദ് ആണോ ഇനി അതൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത്? GTA പൊളിക്കാം. എടാ ഇനി GTA 3-4 എപ്പിസോഡ്സ് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ നാളെ മറ്റന്നാൾ കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ പഴയത്. നല്ല ഓട്ടാണോ? എന്റെ പൊന്നെ, നെയ്മറിനെ പിടിക്കാൻ പാടാ. ഇത് വിട്ട് ആണല്ലേ? ഞാൻ പറയാം, ബ്രോയുടെ സ്ട്രൈക്കർ ഉണ്ട്, എംബാപ്പെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വേൾഡ്സ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് പ്ലെയർ റൈറ്റ് നൗ. അത് ശരി. അവരാണ് കറന്റ്ലി വേൾഡ്സ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് പ്ലെയേഴ്സ്. അത് ശരി.
PSG നൈസ് കിട്ടിയാ, പക്ഷെ മിഡ്ഫീൽഡ് PSG വീക്കാ. ശരി. ബാഴ്സ ലൈക്ക് എനിക്ക് ഓവറോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള മിഡ്ഫീൽഡ് എല്ലാം ബാലൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ശരിക്കുള്ളത് വരുമ്പോൾ വലിയ സുഖമൊന്നുമില്ല. ഗെയിമിൽ നൈസ്. ശരി. ഓ എന്റെ പൊന്നു. നൈസ് അറ്റാക്കിങ്. It's with De Jong. Come on, Mappe. Come on, Mappe. Oh shit. Okay. Might be through. Mappe. ആണോ? Okay, good. Giving it away under no pressure at all. Oh, nice. കൊടു. ആരുമില്ല അവിടെ. Griezmann. Well, you could see what he was trying to do, but he couldn't execute it at all. എന്റെ പൊന്നു. Oh, nice. ഫൗൾ ആയിരുന്നോ? Damn it. Nice. റൂൻ ചെറി. FIFA 20 ഗോ മാൻ. ഞാൻ ഇവിടെ പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ടില്ലേ? ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൽ കളിച്ചു നോക്കി, ലെജൻഡറി ഇതിൽ. എന്റെ പൊന്നോ, കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ എന്നെ 5-6 വർഷം ഞാൻ കളിക്കുന്ന ഇതാ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടിയില്ല. ലെജൻഡറിയിലാ? ലെജൻഡറി അല്ല, ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞല്ലേ വേൾഡ് ക്ലാസ്. ലെജൻഡറി ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പില്ലേ അല്ലേ? അല്ലല്ല, ലെജൻഡറി അല്ല, അതിന്റെ അപ്പുറം. വേൾഡ് ക്ലാസ് അല്ല, വേൾഡ് ക്ലാസ് അല്ലല്ലോ. അത് കളിച്ച് പെട്ടാ മതി, ഇതായിക്കോ. ലൈക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ കളിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തന്നെ ലൈക്ക് ഇതിലാ. ആദ്യം സെമി പ്രോ ആയിരുന്നു, അത് അത് ലൈക്ക് ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്ത പ്രൊഫഷണലാ. ഇല്ലല്ല, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറിയില്ല. ഞാൻ പെയ്യെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. പ്രൊഫഷണൽ ഇട്ട് കളിച്ച് ലെജൻഡറി കളിച്ചു പിടിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നൈസ് ആവും. അതാണ് പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഓൺലൈൻ നമ്മള് അൾട്ടിമേറ്റ് കളിക്കുമ്പില്ലേ, എന്റെ ദൈവമേ ട്രിക്സ് വെച്ച് മാത്രം പോകുന്നവന്മാരുണ്ട്. എനിക്കറിയാം. ലൈക്ക് നമ്മള് റേസ് ക്വിറ്റ്. അത് ശരി, അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ട്രിക്സ് കുറെ പഠിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. മുട്ട സീന ട്രിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇത് വിഷയം. അലൻ, ഹായ് ബ്രോ. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആയോ? ഈ ഒരു ട്രിക്ക് മാത്രം എനിക്കറിയാതെ. അത് നൈസാണ്. അത് ചില സമയത്ത് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്തില്ല. ഇയാളാ, ഈ എംബാപ്പയാണ് വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് സ്പീഡുള്ള ആൾ. അത് ശരി. പക്ഷെ ആ ഒരു സ്പീഡുള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയണം അല്ലേ? എന്റെ പൊന്ന്. ഓക്കെ, അത് പോയതും പോരാ, അത് പോയിട്ട് നൈസ്. എനിക്ക് തോന്നി അല്ല, നമുക്ക് ഗോളിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ലൈക്ക് ഗോൾ ഈ പെനാൽറ്റി ടൈമില്? അതെങ്ങനെയാ? എങ്ങനെ? ആറോ? എന്ത് സ്റ്റിക്കോ? സ്റ്റിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓ, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ആഹാ, എന്നാ പിടിച്ചോ. Mbappe. No. Thank you, sir. അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്റെ മോന്. ഇതാണ് എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത്. ലൈക്ക് ആ മൂവ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിപ്പോ സഡൻലി. അടിപൊളി ഒരു മൂവ് ആയിരുന്നു അത്. പിന്നെ നമ്മള് പെനാൽറ്റി അല്ല, കോർണർ ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ എപ്പോഴും കിളന്ന പോകുന്നത്. അതെങ്ങനാ ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത്? പവർ കൂട്ടി ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോ കുറയല്ലേ? ബ്രോ ജസ്റ്റ് തൊടുന്നോണ്ടാ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തോണ്ടാ ബോള് ലൈക്ക് ലോങ് ആവുന്നു. അതെയോ? ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഞാൻ പറയല്ലോ, ഞാൻ പറയാം. ഹോൾഡ് ചെയ്യണോ? നിയർ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നിയർ പോസ്റ്റ്, ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ്, അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പവർ ചെയ്താൽ മതി. അത് ശരി.
പിന്നെ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഹൂ ടേക്സ് ഫ്രീ കിക്സ് കോർണർ. ഞാനിപ്പോ മെസ്സി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഫ്രീ കോർണേഴ്സ് കിട്ടുന്നത്. Well, he is his own നൈസ്. critic, this lad, and he'll blame himself for that, I think, having got a touch. ലൈക്ക് ഞാൻ ബാഴ്സ വെച്ച് മാത്രം കളിച്ച് ശീലിച്ചോണ്ട് എനിക്ക് ബാഴ്സയായിട്ട് ഇത്ര ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ബാഴ്സയുടെ ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന. ഓക്കെ. ബാഴ്സ വേറെ ടീം വെച്ച് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പെടും. ആഹാ, എന്നാ നമുക്ക് വേറെ ടീം വെച്ച് നോക്കായിരുന്നു. ഞാൻ ബാഴ്സ അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു ടീം വെച്ച് കളിക്കാറില്ല. ആഹാ, കൊള്ളാലോ. ഞാൻ ഏത് ടീം കിട്ടിയാലും ഞാൻ കളിക്കും, കണ്ടില്ലേ? അത് കാരണം ബാഴ്സ എനിക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ടീം എന്നുള്ളൊരു ഗെയിമിങ്ങിൽ ഭയങ്കര. ഓ എന്റെ പൊന്നോ. ആസ്ട്രിക് ഹൈ ബ്രോ, വാട്സ് അപ്പ് മാൻ? ആസ്ട്രിക്, ഓ യെസ്. ആഹാ, ആസ്ട്രിക് അവിടെ ഡാബ് ഒക്കെ ഇടുന്നു ഗോളൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. ബൈ, ഞാൻ അടിച്ചതല്ല, ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം അടിച്ചതാണ്. എന്റെ പൊന്നോ, അടിപൊളി. രസമാണ് കേട്ടോ. ഓ ഓക്കെ, ആ ട്രിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കേട്ടോ. ട്രയാങ്കിൾ ഞെക്കിയാൽ മതി, അതാണ്. പക്ഷെ ഫൗള് വരും ചില സമയത്ത്. ലൈക്ക് ആ ചെറിയ ടാക്ക് തരുമല്ലോ. എന്റെ പൊന്ന്, കിടക്കല്ലേ. വാ, ഗോളുകൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഓ, കാനി ഇല്ലായിരുന്നു ലൈക്ക് ഗെയിമില്. ബ്രോ ഇല്ലേ, ബ്രോയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഗോൾ വരാൻ കാരണം ബ്രോയ്ക്ക് ഡിഫൻസ് വരാതെ റെഡ് കിട്ടിയില്ലേ? അതെ. ഓ അതുകൊണ്ടാണോ? അത് ഇതിലും ഉണ്ട്. ഐ തോട്ട് ലൈക്ക് 19 മാത്രം ഉള്ളായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഒരാൾ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് കിട്ടിയപ്പോ ആ ഏരിയ ഫുള്ള് ബ്രോയുടെ ഗ്യാപ്പായി. എടാ ചെറുക്കായി എന്തോ കാണിച്ചത് അവൻ എന്തോ കാണിച്ചത്. ബോള് കൈ കിട്ടിട്ടോ അവൻ കാണിച്ച പരിപാടി ഉണ്ടോ? ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡില്ല, ഇന്ന് അവന് ഉച്ചക്കുള്ള ഫുഡില്ല. കേറി മോനെ. എന്റെ പൊന്നെ, എന്താ ദൈവമേ. ബോയ്സ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റർ വേഴ്സസ് എന്തോ ടീം പോലെ നടക്കണ്ടേ? വാട്ട്? കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വേഴ്സസ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തോൽവിയാണ്. അത് ശരി, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കും എല്ലാം 5-0 കേരള നോക്കുന്നു. ബെസ്റ്റ്. എടാ പിടിക്ക്. Nice pass. Trying to find the opening, which would be so crucial. Bernat. എന്റെ പൊന്നെ, കൊണ്ടോ. ഞാൻ വിചാരിച്ചപ്പോ പെനാൽറ്റി കിട്ടിയെന്ന്. ഓക്കേ, ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ദാറ്റ് തിങ് ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ. Now I understand it. അത് ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി. നൈസ്. അത് ഇപ്പോഴല്ലേ ഞാൻ അടിക്കുമ്പോ ഒക്കെ കളന്ന പോയിക്കൊണ്ട് ഇത്ര നാള്. എന്റെ അമ്മോ. അത് പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അതൊരു വീക്ക്നെസ് ആണല്ലേ ഈ ഗോളിയുടെ. ലൈക്ക് താഴെ നിന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാ ഗ്രൗണ്ട് ഷോട്ട്സ് അല്ല, പുള്ളി ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ഏതോ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ്. Wow. To the other flank. Yes. ഓട്. ഡെംബലെ വീക്ക് സ്റ്റാമിന തീർന്നു. No. Okay, good. And point. 10 minutes left on the clock. Yes. What? It's a foul. Yeah, foul. Yeah, almost time കഴിയാറായി കേട്ടോ നമ്മുടെ. യാഗോ സിൽവ.
Well, you can blame the managers and the preparation if you like, but on the day the players just haven't been good enough for. Oh no! What? അതെന്ത് വരുന്നത് ലാഗ് ആയത്? These players know they've let themselves down. ഓ ലൈക്ക് ഞാൻ മറ്റേത് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എന്താ സീസണോ സംതിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഡിവിഷന്റെ, അതിനകത്താണ് ശരിക്കും ലാഗ് വരുന്നത്. ഓ കളിക്കാൻ തോന്നത്തില്ല, വെറുക്കും ലൈക്കും. ഓടിന്റെ ചങ്ങായി എടാ എന്തോ കാണിക്കുന്നേ, ഗ്ലിച്ചടിച്ച് ഓടുകയാണോ? ഓ എന്റെ എടാ Stopped by the goalkeeper. 3 minutes. That's all that's left now. That save, you know, we've just seen it could. Oh yeah, like അവിടെ വെച്ച ബ്രേക്ക് പിടിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ. Angel Di Maria. Mbappe. Damn boy. അത് മാപ്പേടയിൽ കിട്ടിയതാണ് ലൈക്ക്, അതാണ്. By Sergio Busquets. Referee's had a good look and decided from what he's seen from. Well, that's what they've been looking for. Disappointed that didn't lead to more. Terrific play on the ball. Oh, lovely clean feet in a confined space. You could watch that. No. Promising forward play from them again. Great change of direction. Brilliant balance. Oh, completely dumbfounded the defender. What the? അവിടെ ആരുമില്ല, ഓടറാ. Wide to Suarez, who can make use of this space. Oh, he's through. എന്റെ പൊന്നെ, നൈസ് അടിപൊളി കോള് കേട്ടോ. ഞാൻ അടിച്ചാൽ നോക്കി അന്ന് കേറത്തില്ല, ലൈക്ക് എന്റെ ഞാൻ അടിക്കുന്ന ഷോട്ട്സ് എല്ലാം മേപ്പോട്ടാ പോകുന്നത്. Crew 275 ഓഫ് now. Wow ബ്രോ മേടിച്ചായിരുന്നോ? ലൈക്ക് ഗോൾഡൻ എഡിഷൻ എടുത്താ കൊറേ ഇത് കിട്ടും. ബ്രോയുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ക്രൂ? ക്രൂ ഉണ്ടോ? ക്രൂ 2 ഇല്ല. ക്രൂ 2 ഇപ്പൊ ഞാൻ മറ്റേ ഏത് ക്രൂ ഇപ്പൊ നൈസ് ആയി കേട്ടോ, അപ്ഗ്രേഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ലൈക്ക് അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗെയിം കൂടി കളിച്ചാൽ ടീം മാറ്റിട്ട് നമുക്ക് ലൈക്ക് 3 സ്റ്റാർ ടീംസ് എടുത്താലോ? കളിക്കാറുണ്ടോ 3 സ്റ്റാർ ടീംസ് കളിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല, അത് ലൈക്ക് ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടി ഒറിജിനാലിറ്റി വരും. ഇത്രയും ലൈക്ക് പവറുള്ള ടീംസ് പ്ലേയേഴ്സ് കാണത്തില്ലല്ലോ. 3 സ്റ്റാർ ഞാൻ 3 സ്റ്റാർ നമുക്ക് US കിട്ടും. അറ്റ്ലാന്റ ഉണ്ട്. ചിക്കാഗോ ഫയർ എടുക്കാൻ പോണേ ഞാൻ. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ കൊളംബിയ, DC യുണൈറ്റഡ്, സിൻസിനാട്ടിയോ? അതെന്തായിരുന്നു സിൻസിനാട്ടി? വെയിറ്റ്, അതെ എന്താണ്? 3.5 stars കുഴപ്പമുണ്ടോ? സിൻസിനാട്ടി 3.5. ഞാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 2.5 നിക്കുന്നത്. സിൻസിനാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീം കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് 3 വരാം. ചിക്കാഗോ ഫയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഒർലാൻഡോ സിറ്റി എടുത്തു. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇതില് നമുക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. വെയിറ്റ്, ഞാൻ ഇന്ത്യ എടുക്കട്ടെ? ഇന്ത്യ എടുത്തോ, ഞാൻ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് എടുക്കുക. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇപ്പം കറന്റ് നിൽക്കുന്ന ഈ സിറ്റിയുടെ ഒരു ഇത് ടീമുണ്ട്, അലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ. സോ ഞാൻ അതെടുക്കാം. ഞാൻ ഇന്ത്യ പോവാം. ഇന്ത്യ ലൈക്ക് വളരെ വീക്കാണ്. ഞാൻ ഒരു മാച്ച് കളിട്ടെ, ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് ഈജിപ്റ്റ്, തൊട്ട് നാണം കെട്ട്. എനിവേസ് എടുത്തോ, ലോക്കാലോ. ഇവിടെ എന്തായാലും നന്നായി കളിക്കുന്നല്ലേ. ആയിട്ട് നമ്മുടെ പർപ്പിൾ ജേഴ്സി. വെയിറ്റ്, ഇല്ല വാങ്ങുന്നില്ല. ക്രോസ് പ്ലേ ഇല്ല തോന്നുന്നു. ക്രോസ് പ്ലേ ഇല്ല ബ്രോ, ക്രോസ് പ്ലേ ഇല്ല. ഞാൻ ഇതിന്റെ താരം എടുക്കാനത് എല്ലാം 58 റോയൽ അപ്ഡേഷൻ. എന്താ ബ്രോ കോമഡി റേറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ എല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നി. എന്താ പേര്? ചാറ്റർജി.
ഒരുത്തന്റെ ഒരു നാഗരാജൻ. നാഗരാജൻ യാ. എടാ ക്രൂസൻ റോയലൊക്കെ ഞാൻ കളഞ്ഞു കേട്ടോ ജോയലെ. ഓ എന്റെ പൊന്നോ. ബോക്സിന്റെ വെളിയിൽ നിന്ന് ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്തോ ബോക്സിന്റെ വെളിയിൽ നിന്ന് ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഹൂ സ്ട്രൈക്സ് ആൻഡ് ഹൂസ് അറ്റ് ദ ഗോൾ. ഗോൾ കീപ്പറിന്റെ എൻഡിൽ ആരാന്ന്. അത് ശരി. നല്ല ഗോളിയാണ് പെട്ട്. അത് ശരി, അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ബ്രോഡ് ലൈക്ക് അന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് കളിക്ക് നമ്മൾ കളിച്ചില്ലേ, എത്ര സേവ് ആയിരുന്നു ഗോൾ. അത് നല്ല കിടലൻ ഗോൾ. അലൈൻ വേഴ്സസ് ഇന്ത്യ. എന്റെ ഇതില് ഞാൻ തോറ്റ എനിക്ക് This looks like a really good game, Alan. I think the first 10 minutes might tell us how this match is going to pan out. Who can gain the upper hand? Who can get over this ball and ask all the questions? എന്റെ പൊന്നേ. Away from danger. This is the lineup for the home side. Responsibility for some of those five in midfield to forward. I'm sure the main striker will be isolated. It looks a bit like that on our screens. പിടിക്ക് ഗോളി ഖാലിദ്. Up top there. ഗോളി If he doesn't ഖാലിദ് നമ്മുടെ ഹീറോ. that he needs, because he is the type of player that does need support. He can't do it all on his own. ഓ എന്റെ പൊന്നെ. Must take the lead here. പിടിക്കടാ. പിടിക്കുമായി. What are you doing? The interception. Nice. And as for the opposition, this is their starting 11. We've got it down as a 4-3-3. Wow. It's a system that Netherlands used to use all the time. I think really they invented it, and plenty of countries have adopted it since. If it works, it's really Wow. That pass. He's gone in strongly and got the ball. ഗോളി ബോൾ പിടിക്കും. എനിക്കൊരു പേടിയിലാക്കി ഈ ഗോളി ബോൾ പിടിക്കത്തില്ല. ആ വാവ്, ചവിട്ടത്തുമില്ല. വാവ്, നല്ല മനുഷ്യൻ. എന്റെ പൊന്നു രാജ് എന്നെ തെള്ളി. എനിക്ക് ഇതിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, എന്നെ കൊണ്ട് ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന്. അത് ശരി. ഇത് ഈ ടീമിൽ വെച്ച് ഗോൾ അടി നടക്കത്തില്ല. അയ്യോ, ഓ നൈസ്. എന്റെ ഗോളി എവിടുന്ന് അടിച്ചാലും ഗോളാ ഉറപ്പാ. ശരത്തേട്ടൻ ഫിഫ കളിക്കുവോ? ഐ തിങ്ക് കളിക്കും. യെസ്. ഇല്ലല്ല കളിക്കില്ല, ഫ്രണ്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. വാവ്. ഓ നമ്മുടെ ചോദിച്ചേ അതിവിടെ ബ്രോഡ് പോയി ഷർത്തുന്നാണോ? യെസ് കളിക്കും. അറിയില്ല ഏത് ഷർത്ത്, അത് ഏത് ഷർത്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബ്രോ. ആരാ ചോദിച്ചാരാ? ഇവിടെ ശ്രീഹരികൃഷ്ണൻ. ശ്രീഹരി എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റാ. അപ്പൊ ചേട്ടന്ന് ചോദിച്ചതോ? കളിയാക്കുന്നേ. അത് ശരി. ഓ അങ്ങനെ. ബ്രോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ബ്രോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് വാവ്. ലൈക്ക് ഞാൻ 1-2 ഗെയിം കളിച്ച പിന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ബ്രോ. ആരും അങ്ങനെ കളിക്കാറില്ലല്ലോ സാർ. എന്റെ പൊന്നോ. ഓ അവനും ഞെട്ടി, ഞാനും ഞെട്ടി, എല്ലാരും ഞെട്ടിയിരിക്കണം. എടാ ബോൾ എടുക്ക് മണ്ണുണ്ണി. നൈസ്. ഇപ്പം ഓടുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദ്, ഇവര് ഇരട്ടകളാണ്. രണ്ടുപേരും ഉണ്ട് ടീമില്, 2 ബ്രദേഴ്സ്. ബ്രോയ്ക്ക് അറിയാവുന്ന ടീമാണ്. ലൈക്ക് ഞാൻ കാണുന്ന എന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് സ്റ്റേഡിയം. ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന കാണാം. 2 അനിയന്മാരുണ്ട്. ലൈക്ക് എന്റെ മോ 2 പേരും. ഇതിൽ ഇന്ത്യൻസും ഉണ്ട്, 1-2 ഇന്ത്യൻസും ഉണ്ട്. പക്ഷെ കളിക്കാറുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല, സംശയമാണ്. Come on, don't waste.
എന്റെ പൊന്ന്. ഓ പിടിക്കടാ, എടുത്തോണ്ട് പോകണ കുഞ്ഞിരാമ. എന്റെ ദൈവമേ, ഇത്രയും വലിയ പവർഫുൾ ഷോട്ടൊക്കെ. പോയി. This could be a chance. Oh, my first goal! My first goal! Yeah! ഇതിനൊക്കെ ഡാൻസ് കളിക്കണേ. ഓ ഷിറ്റ്. എന്നാലും ഇന്ത്യക്കെതിരെ അടിച്ചിട്ട് ചിരിക്കുന്നവൻ ഞാൻ. ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഞാനായിരിക്കും. Oh man. Oh. Damn. This fella made sure he had an end product to that. Nice. Wonderful bit of skill. Nice. He's read that, hasn't he, and made the interception, made it look easy actually. Nice. Yes. Thank you. He could see what he was trying to do. അവിടെ നിർത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. എടുക്കണ്ടായിരുന്നു. Striding forward, purposefully. Is he in here? No. എന്റെ ഫോൺ. അവനിപ്പോ എനർജി കൂടി കണ്ടില്ലേ? ബ്രോ ആദ്യം ഇതുപോലത്തെ ടീം എടുത്താമില്ലായിരുന്നോ? ഞാൻ കുറച്ച് ഗോൾ അടിച്ചേനെ. എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നു ഇപ്പൊ. അയ്യോ ജിൻടി. ആഹാ കൊള്ളാലോ. തരമാട്ടെ, പന്ത് തരുമാട്ടെ. ഓക്കെ. അയ്യോ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത് വേണ്ട പ്ലീസ്. ബോള് തരൂ പ്ലീസ്. ഓ നൈസ്. ഞാൻ ബാക്കിലോട്ട് പോകുമ്പോ ബ്രോ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറി വന്നു. എന്റെ ദൈവമേ. ഓ നോ കം ഓൺ. ഗോൾ കിക്ക്. ഒളിക്കാണോ? ലാഭ. ഡാമേജ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ആരാണ്? No! What the? Yo! You seriously? Oh shit. എന്റെ പൊന്നേ. What the? എന്റെ എന്താ സംഭവിച്ചവിടെ? ആരടിച്ച്? ഭഗത് സിംഗോ ചന്ദ്രസിംഗോ ചക്രവർത്തിയോ സംതിങ്. യാ അശ്വിൻ അച്ചു ഹായ് ബ്രോ, വാട്ട്സ് അപ്പ്? ഹാൻഡ് വാഷോ? ചക്രവർത്തി. ഓക്കെ, വെൽ ഡൺ ചക്രവർത്തി, വെൽ ഡൺ. ഇന്ത്യയൊക്കെ വെച്ച് കോർണറിൽ നിന്ന് ഗോൾ അടിക്കുന്ന അതന്നെ. ഓക്കെ കേറി വരുന്നുണ്ട്. നീങ്ങ് മക്കളെ നീങ്ങ്. വാവ്. What the? Whoa, no, it's cheating. പിടിക്കണേ. Cheating. Wow, man. അവനെ ലൈക്ക് രണ്ടുപേരെയാണ് ലൈക്ക് ഗോളിയേയും കളഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഡിഫൻഡറിനെ പറ്റിച്ചു. ആയിട്ട് മാൻ പാസിംഗ് ചെയ്ത് കളിക്കാം. Let's go. Oh no! Okay, thank you. Good look and decided what he's seen from this period of play to add on 3 minutes. Nah, what? അതെന്തു പാസ്സായിരുന്നു? ലൈക്ക് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യോ പ്ലീസ്? സ്വാമിനാഥന് നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ടല്ലോ. സ്വാമിനാഥനോ? സ്വാമി. ഓക്കെ. What? No! Shit! What the? Same trick ഇവിടെയോ? ബദ്രി ഇത്തവണ ബദ്രി അടിച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടാ. നൈസ്. ഞാൻ ഇവരെ പറ്റി ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് പോലില്ല. ഇത്രക്ക് വലിയ പുലികളാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡ്രോ. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആയി. കുറച്ച് ചായയും കടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. Look at the fact, man.
5 ഷോട്ട് 3 ടാർഗറ്റ്. Damn it. 50 പൊസിഷൻ. Okay, no problem, not bad, you know. Nice. Let's go. Second half. Xbox on അല്ല ഞാൻ PS4 ലാണ് കളിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഡിഫൻസാ. ഇനി ഓൾ ഔട്ട് ഡിഫൻസ്. Wow. കേറി വാ ഓരോരുത്തരായിട്ട് കേറി വാ. ഓടിക്കല്ലേ. നാനോ. What? Oh, അവൻ പാസ് കൊടുത്തോണ്ടോ ഇങ്ങോട്ടാണ്. Good purpose in the tackle. Wow. Turnover in play. അവന്റെ ഒരു പാസിംഗ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടി man. Not often, Alan, do you see one man have one half like he's had. Oh, എന്റെ പൊന്നു. Well, look at his defenders because he's got himself a couple of goals, but they've let too many in at the other end. It's about finding the right pass now. It's a poor ball. Oh, എന്റെ അമ്മോ. എന്നെ ഇടിച്ചു. റെഫറി എന്നെ ഇടിച്ചു. Right. Oh. Easy play. Promising until that challenge. Nope. പെയ്യെ മൂവ് ചെയ്യുവാണ് ബോൾ അടിക്കാൻ. I know. Well, good interception. Trying to find the opening, which would be so crucial. No, അവിടെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. കുഴപ്പമില്ല. Yes. എന്റെ പൊന്നോ എന്തുവായിരുന്നു എനിക്ക് പാസ്സൊക്കെ എന്താ മാറിപ്പോന്നേ. Trying to steer it through. No. കുടിച്ച ചായക്കകത്ത് എന്തോ പ്രശ്നം. ഓട്. Should be a chance. എന്റെ പൊന്നോ. Cuts it out nicely. And it's been an hour of very good football here. Sliding tackle. 30 more minutes to go. What? So we're going to enjoy that as well. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ബോൾ പിടിക്കുന്നില്ല. Place to win the ball back there because the pressure was starting to mount. Out. Easy. To say the least. Come on man. Taking on the Good. and the responsibility as well. Oh. Good support running on either side. ഓടാ പിടിക്കണം. പിടി. Nice, thank you. No. Share. Oh shit. Poor pass. Yeah, I know. എന്ത് ചെയ്യാനാ man. Out. എന്തോ പാസം. Go in now. ചിലർക്ക് പവർ ഉണ്ടെന്നല്ല, ചിലർക്ക് പവർ ഇല്ല. ഇതാണ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത്. ശരി. Easy. എടാ എന്താണ് ബ്രോ? അവൻ പാല് കുടിച്ചിട്ടാ വന്നേക്കുന്നത്, അതാണ് ഒരു സംശയമില്ല. Behind the defenders and onside. എന്റെ പൊന്നോ. ബദരീഷ് സ്വാമിനാഥൻ കൂടി വാവോ തകർക്കാണല്ലോ. അക്ഷയ് ഹായ് ബ്രോ, വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ? ഇന്ത്യ പൊളി കളിയാണല്ലോ. ശേ എന്തൊക്കെയാ ഞാൻ പറയുന്നത്. Wow. Let's throw man. And they've got a man out wide. What? Oh nice. Shit. Intercepted here. Nice. Shit. Getting the ball back and thinking attack straight away. We're still going towards goal quickly. Oh nice. Come on, mark it. എന്റെ പൊന്നോ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ബ്രോ?
അമ്മമാർക്കാണെങ്കിൽ ഇതില്ല, പവറും ഇല്ല, ഒന്നും ഇല്ല. അതാ എൻ്റെ ആൾക്കാരെ പകുതി ഇപ്പോഴേ ഹെൽത്ത് എല്ലാം പോയി. ആ മീശ കണ്ടോ ബ്രോ? അവരറിഞ്ഞോണ്ട് വെച്ചതാന്ന് തോന്നുന്നു. യാ ബ്രോ, ഇന്ത്യ ഉയർ. വാവ്. ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇത് കുറഞ്ഞ ഇതാണ് ടീമാണ്, ലൈക്ക് തീരെ റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞ. നൈസ്. Let's see. Can we do? He's got skill with the ball. Yeah, skill with the ball, but ആവശ്യമുള്ളപ്പൊന്നും കാണത്തില്ല. You're right. 10 minutes left of regular time. Well, maybe the counter attack is on here. Wait, no. Let's go. Interception here. Hey. Wow. Okay. ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നോ? ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ ആൾക്കാരെ ഇറക്കട്ടെ. ന്യൂ എനർജി ഉള്ള ചുണക്കുട്ടന്മാരെ ഇണ. ഞാൻ സബ് ഇറക്കില്ല ഇതുവരെയായിട്ട്. അയ്യോ സ്ലൈഡിംഗ്. എൻ്റെ പൊന്നോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ടാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയതാണ്, ബട്ട് നടന്നില്ല. ഓക്കെ, കമാൻ ബഡി, കമാൻ ബോക്സിൽ കയറരുത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. ഖലീദിന് ഇപ്പൊ പിടിക്കാൻ അറിയാല്ലേ? എനിക്കറിയാം, ഞാൻ വിചാരിച്ചു പിടിക്കാൻ അറിയത്തില്ലായിരിക്കുന്നു. വാവ്. വോ നോ. എന്റെ പൊന്നോ, എന്തോ അത് റീകാപ്പ് നിൽക്കുന്ന കാണുന്നത്. എന്തുവായിരുന്നത്? ആ മീശക്കാരൻ തന്നെ അടിച്ചല്ലോ. ഒന്ന് നോക്കണം. അവിടെ വന്നപ്പോ ഭയങ്കര എനർജി, ലൈക്ക് അടിച്ചപ്പോ. വീഴാൻ പോയതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു ലൈക്ക് അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഭയങ്കര എനർജി പുള്ളിക്ക്. എങ്ങനെ വന്നു? എത്ര 6 വാവ്. What's going to be a very comfortable victory. അല്ല അതിനു മുമ്പ് ബ്രോ പിടിച്ചു. 2 more minutes to play, that of added time. നൈസ്. കേറി ചെല്ലു മാൻ. ഓ ശക്തിമാൻ. ഓ റൈറ്റ്. ഓഫാണ്. ജോയല്ലേ, ഹായ്. എന്റെ പൊന്നോ, അങ്ങനെ ഇന്ത്യ ജയിച്ചു. ആഘോഷിക്കുക ഗൈസ്. നൈസ്. ഞാൻ ആ ഷൂന്നില്ല, ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയത്. എന്നാലോ ഇന്ത്യ അവിടുന്ന് പറന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്നല്ലോ ഒരു മാച്ച് കളിക്കാൻ. അയ്യ, അപ്പൊ നിർത്തിയാലോ ബ്രോ? എന്നാ കളിക്കുന്നേ? ഞാൻ നീ മോഡേൺ വാർഫെയറിലോട്ട്. അയ്യോ ബ്രോ എപ്പോഴാ ഫിഫ കളിക്കുന്നേ? ഞാൻ ബ്രോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഫിഫ ഉണ്ട്. അത് ശരി, ഓക്കെ. അതെ, നമ്മുടെ അലിയൻ പറത്തി. യെസ്. അത് നമ്മുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നതാണ്, ലൈക്ക് ഫോർട്ട്നൈറ്റ് പബ്ജി ഒക്കെ കളിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ശരി, നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണാം. ബൈ. നൈസ് മാൻ, അടിപൊളി. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് നിർത്തട്ടെ. ഇന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിഫയ്ക്ക് കയറിയെന്നേ ഉള്ളൂ. നാളെ മുതൽ പ്രോപ്പർ ഗെയിം പ്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നാളെ ഏതാണ്? നാളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹൊറൈസൺ സീറോ ഡോണിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഒഴിയുടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തില്ല, അതൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നു. അതൊന്ന് ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓൾസോ എൻ്റെ റാൻഡം കുറച്ച് ഗെയിം പ്ലേസും കൂടി ഉണ്ട്, അതും കൂടി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു ദിവസം ഓരോ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യും. നാളെ ഞാൻ പെസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഞാനും സോയിനും കൂടി ഒരു പെസ്സിൻ്റെ ഗെയിം കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിൻ്റെ കൂടിയായിരിക്കും ഞാൻ ഇടുന്നത്. അത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈവനിങ് ടൈമിൽ ഒരു 5 o'clock സംതിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മോർണിംഗ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റോറി ഗെയിം പ്ലേ ഇടാം. ഓക്കെ. സോ ഓൾസോ 2 ന്യൂ ഗെയിം സ്റ്റോറി വരുന്നുണ്ട്. സോ മിക്കവാറും ഈ ആഴ്ചത്തെ
എൻഡിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, 2 ഗെയിം പ്ലേ ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, അത് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് അത് വളരെ ചെറുതാണ്, 1 മണിക്കൂറും 2 മണിക്കൂറിന് ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. സോ എനിവേസ് ഞാൻ എന്തായാലും നിർത്തുകയാണ് ഗൈസ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് യാ കീപ് സപ്പോർട്ടിങ് ആൻഡ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ കാണാം. അതുവരെ ഗൈസ് ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, പീസ്.